Okay, so good morning everyone. So for this video, okay, we'll discuss laboratory mathematics. So for laboratory mathematics class, this will be divided into two videos. Okay, kasi mahaba yung lesson natin dito. So hindi siya kasya sa isang video. Okay? So for the first video, okay, we will start at the first page hanggang sa 23. I believe 23. Okay, 23 hanggang dito. So first page hanggang doon sa page 23. Okay, so let's start. For the first part of laboratory mathematics. Okay, so please get your copies sa PDF, okay, your notes and calculators kasi masolve kita tatawag. Okay? So, okay, SI units. Okay, this is the first topic. Or in French, Système International d'Unités, or the International System of Units. Okay? So, we have 7 units of measure with their specific SI unit. Okay, so these units are internationally acceptable. So, majority of countries around the world use this units of measure or SI units. Okay, so para walang confusion between each country. Okay, so for example, ma-trade nga niya or ma-communicate rather ang taga-Japan pakadi sa aton sa Philippines. So mas maganda na gamito naton ini siya. Okay, mas maganda na gamito naton ini siya ng mga SI unit para waran confusion. Okay, sa both parties. Okay, so para madali naton maintindihan ang ginasabi sa taga-Japan and madali man maintindihan sa taga-Japan ang ginasabi naton. So basically kung isipon, baga siyang language class. Okay, yun siya ng mga units of measure. Okay? For example, English. Okay, diba? If not, mas maganda na, diba, English, that is an internationally accepted language. So majority of countries, gina-adopt ang English. Okay, para if ever makicommunicate kita from a different country, okay, makasabot kita sa kada usad. Okay, kasi mas malisod if gamiton nato na native language naton and the native language nila. So may confusion na mangyayari. Pero if magamit ka tan usad na language, okay, usad na SI unit, mas madali naton masasabutan ang ginasabi san kada usad. Okay, so amin na main reason why gin-develop ini na mga SI units naton. Okay, so for length, we have meter, mass, kilogram, time, seconds, electric current is ampere, temperature, okay, Kelvin, amount of substance is mole, and luminous intensity naman is candela. Okay, may mga label man in the class, so please memorize the labels din sa mga SI units naton. Okay, so for SI units, okay, we will learn how to convert them. So amo talaga ang main reason, okay, why we study SI unit is to know how to convert one SI unit to another. Okay? So, let's go back here sa prefixes. Okay, pag sinabi na prefix class, this is a tawag siya word. Okay? These prefixes are usually placed before your main word. Okay, so prefixes. Pre means before, okay? So you place that before your main word. Okay? So we have different prefixes. So from iota, zeta hanggang kanyokto. Okay, pero sa klase natin, we will only focus on this, okay, nakapula. So, from tera hanggang picon, focusan lang natin class. Okay? So, here, para madaling pag-memorize niyo, let's focus here. Okay? So, ini siya gina-picture, ginpakita ko lang sa iyo. Okay? Pero kung ma-memorize na kamo, didi kamo. Okay? Mag-base. Okay? Kasi adi na, gin-summarize ko na ina. Okay? So, from tera hanggang pico. Okay? So, from tera, pinakadako, going down, pinakagamay si pico. Okay, so kailangan talaga class memorize nyo ini siya na pasurunod. Okay? Aside sina, kailangan memorize nyo din ang mga exponent ninda. Okay, kasi mahihirapan talaga ka mo mag-convert if dili nyo na memorize ini siya. Okay, lilipungon talaga ka mo if dili nyo memorize ini siya na pasurunod. Okay, so from tera, 10 raised to 12, giga 10 raised to 9, mega 10 raised to 6, kilo 10 raised to 3, base 10 raised to 0, milli 10 raised to negative 3, micro 10 raised to negative 6, nano 10 raised to negative 9, and pico 10 raised to negative 12. Okay, so naning siyang base. Okay,
Okay, si base units natin amo yun meter, liter, and gram. Okay, so nanon pulos ni base. So si base basically amo ni base naton. Okay, dida nagatuna tanan na mga units of measure naton. Okay, dida siya nagatuna before kita mag-add. Okay, before kita mag-add san mga prefix. So amin yung mga prefix naton class. Misinda si tera, giga, mega, kilo, milli, micro, nano, pico. Okay, for example, ang base daw nato na gamitin is gram. Sabihin ta, let's put gram sa base. Okay, saan sabi sa prefix, ginabutang siya before your main word, before ang base naton. Okay, for example, tera. Sabihin ta tera. So, tera plus gram. Okay, tera gram. Okay, teragram. Micro plus gram. So, micro gram. Okay, let's use meter naman para mapaiba. Sabihin ta meter ang base naton. Let's put mega. So, mega meter. Okay? Sabihin ta naman liter ang base naton. Okay, butangan ta sa nano. So, magiging nano liter class. Okay, so nanoliter. Okay? So, amo lang ina class ang use sa mga prefix naton. So, ginadagdag naton sinda before ang base unit naton, which is amo nin tulo. Okay, amo ng mga base unit naton. So, again, kailangan na ma-memorize, okay, ang pasurunod, okay, ang pasurunod ninda, tapos an exponent ninda class. So, an exponent, madali lang siya memorize kasi may pattern siya. Minus 3. So, 12 minus 3, 9. Minus 3, 6. So on and so forth. And medyo malisod i-memorize ang pasurunod kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 siya kabilog. So, dapat pasurunod mo man siya na memorize. Okay, so from tera, giga, mega, kilo, base, tera, giga, mega, kilo, base, milli, micro, nano, pico. So again, tera ang pinakadako, pico ang pinakagamay class. Okay? So, let's learn how to convert SI units. Okay, there are two ways to convert SI units. So, from a higher value to lower value or vice versa. Lower to higher value naman class. Okay, so for first example, okay, let's convert 18.7 kilometers to micrometers. So, from kilometers, convert daw natin to micrometers class. Okay, na sabi ko kanina, ang tera, ang pinakadako, pico ang pinakagamay. So, nagagamay siya habang nagakadikit ang pico. Okay, so kilometers, this is a larger value compared sa micrometers. So, from a higher, i-convert natin pa lower. Okay, si kilo, mas dako siya compared kan micro. So, from a higher value, i-convert natin sa lower or smaller value. So, that is one way of converting SI units. Pwede man, mag-convert kita pabaliktad. So, next example, 3 nanoliters to megaliters. So, nanoliters to megaliters daw class. So, nanoliters, this is a smaller value. We will convert it to a larger value, which is a megaliters. So, from smaller or lower, convert it to a higher or larger value. So, pwede siya vice versa class, from higher to lower or lower pa higher. So, let's begin to know. Nauubusan tuloy ako sa English, okay? So, let's first discuss how to convert higher to lower value. Okay? So, here, we have only 4 steps, okay, when we convert SI units. So, ini siya, didigali class, same lang ang steps. Okay? Same steps ang pag-convert sa inda. Okay? Same sinda, may upat na steps. And may usad lang na difference. Okay, yan, makikita natin na kung ano siya na difference. Okay, so when converting SI units from a higher value to lower value, always remember to the right. Okay, you will move the decimal place to the right class. Tandaan nyo siya. Okay, balik kita. So, ang bagay ni anaton, higher to lower. So, when you look at the arrow, okay, from kilo to micro, higher to lower, the arrow points to the right class. So, pa-right man, ang pag-move naton sa decimal place. So, aram naton na ini na decimal place or ini na decimal point, pa-right lang ang pag-move naton class. Okay? So, amin na siya ang first step. So, aram naton, okay? Aram naton na if ginpa-convert kita from a higher value to a lower value, aram naton
na i-move lang natin ang decimal place class to the right. Okay, so aram ta na. First step, aram ta na to the right kita ma-move. Now, next step, we will subtract the exponents daw. Okay, you will subtract the exponents of the initial unit and the desired unit. So, nano ma-subtract kita? Okay, balik kita. So, aram nato na to the right kita ma-move. Okay, aram nato na pa-right kita ma-move sa decimal place. However, dili naton aram, okay, kung kapira kita ka beses mahiwag sa decimal place. Okay, aram lang naton ang direction. Dili naton aram kung how many times kita ma-move. Now, to know how many times kita ma-move, amo na ini siya. You will subtract the exponents of the initial unit and the desired unit to know how many times, okay, to know how many times you should move the decimal place or decimal point. Okay? So, para maaraman natin kung how many times or kung kapira kita kabeses ma-move, we will subtract the exponents of the initial unit and the desired unit. So, number 3, after moving the decimal point or decimal place, remove or add zeros if necessary. And number 4, always put the label class. So, do not forget, okay, to put the label. Okay, so kung ma-exam kita or ma-quiz, if wala as an label and final answer nyo, automatic mali na yun na siya class. Okay, so again, do not forget to put the label in the final answer. Ha, ayaw ka makalimot mag-add sa label. Okay, so diretso kita dito para ma-gets nyo. Okay, so 18.7 kilometers to micrometer. So we will convert 18.7 kilometers into micrometers. So from kilo, okay, to micro. Okay? So, balik kita first step. Okay, when converting higher to lower, so from higher daw class, pa lower. Paano pag-move natin sa decimal place? Again, pa right. Again, from kilo to micro, paka-in an imo arrow, pa right. So, ang pag-move mo sa decimal place is pa right din. So, 18.7, okay, aram nato na ini na decimal point, pa right lang ang pag-move. Okay, so aram ta na. 18.7, okay, ini siya na point, pa-right lang nato ihihiwag siya. However, dili pa naton aram kung kapira kita ka beses mahiwag. Okay, di kita aram kung kapira ka beses ma-move kita. Now, in order to know how many times, okay, mahiwag kita sa decimal point, you will subtract the exponent of the initial unit and the desired unit. So, an initial unit naton is kilometers. So, when we look at sinina, okay, sining ginhimo nato na pasurunod, 10 raised to 3 ang exponent ni kilometer. So, 10 raised to 3 minus the desired unit. Our desired unit is micrometer. So, nanon exponent niya? 10 raised to negative 6. So, 3 minus negative 6, the answer is 9. Okay? So, kailangan ta i-minus an exponent ni kilometers, which is 10 raised to 3, and an exponent sa desired unit natin, which is si micrometers, 10 raised to negative 6. So, 3 minus negative 6, 9. So, aram naton na 9 times kita mahiwag sa decimal point. So, kilometer has an exponent of 3, while micrometer has an exponent of negative 6. Subtracting them gives us 9, so we will move the decimal place 9 spaces to the right. Okay, so amo na yun ang final answer class. Okay? So, 18.7 daw, move lang natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, tagsina ng mga space and mga irog sina, mabutan kita ng 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0.0. Okay, so your final answer is like this class. So 18700000000.0 micrometers. Again, do not forget to put the label, or 18,700,000,000,000 micrometers. So sa final answer, you can add 0.0 or you can remove 0.0. Okay, they are both the same class. Okay, so again, do not forget to put the label. Okay, micrometers. Okay, so amo lang ito ang pag-convert. Okay, very easy lang talaga siya, class. Okay, very easy. Okay? Okay, let's move on. Okay, next example. So, in this example, we will convert
30 liters, 2 milliliters. Okay, 30 liters, 2 milliliters. So, kung napapansin nyo, okay, based sa pasurunod natin, wala sa liters na nakabutang. Pero may milliliters, adi siya si milliliters. Okay, si liters, wala siya nakabutang. Okay, however, nanong sabi ta kanina, si liters, si gram, and si meter, hain sinda. Mga base units sinda. So, technically, si liters, in this example, adi siya kan base class. Ha? Tandaan nyo, pag ang given kay meter, liter, or gram, automatic aday na sindatanan sa base. Okay? So, balik kita. So, from 30 liters daw, i-convert natin to milliliter. So, from here, let's convert it pa kade sa katakin lang niya, which is si milliliter. And as you can see, our arrow points to the right. Okay? Pa-right ang arrow natin. So, aram natin na we will move our decimal place to the right. Okay? Since we are converting from liters or base to milliliters, we will move the decimal place to the right. Okay? From a higher to a lower value. So, pa-right ang pag-move natin, class. Okay? Number 2, sa solution. As you can see, there is no decimal place in 30 liters. Okay? So, kanina, sa given natin, 18.7, may point, class. Okay, so, dili kita ma-start mag-move sa decimal place. However, sa given natin, 30 lang. Okay, wala kitang decimal point. Okay, so, if wala decimal point, we can add a decimal point. So, we will put a decimal place or decimal point at the right side of 0, making it 30.0. So, 30.0 plus. Okay, so, 30.0 and 30 are both equal. So, the same lang inasinda. Mabutang lang kitan 0.0 para hindi kita ma-start maghiwag. So, again, pa-right ang pag-move natin, class. Okay? So, aram na natin na to the right kita ma-move. Okay? So, aram na din natin na hindi kita ma-start sa 0.0 na ginbutang natin. Okay, next step is to subtract the exponents. Okay, so 30.0, yung exponent ng 30.0 liters is 10 raised to 0. So 10 raised to 0 minus milliliters, 10 raised to negative 3. So 0 minus negative 3, your answer is 3. Okay, so 0 minus negative 3, 3 an aton final answer. Okay? So, aram nato na 3 spaces to the right ang pag-move sa decimal place. Okay? So, hanya din. Okay? So, subtracting them gives us 3. So, we'll move the decimal place 3 spaces to the right. Okay? So, balik kita din. Okay? So, 30.0. Okay? Let's move it 3 spaces to the right. So, 1, 2, 3. So, 0.0. Then, add 0. So, 1, 2, 3. So, your final answer is this. Okay, so 30,000 milliliters or 30,000.0 milliliters or 30,000 milliliters. Again, you can remove the 0.0, okay, in your final answer. The same lang gihapon ni nasin the class. Pero again, do not forget to put the label, which is milliliters in this example. Okay? So, amo lang na class ang pag convert, okay, sa higher to lower value. Now, let's move, okay, to lower. Ma-start kita sa lower, convert natin pa higher. Okay, baliktad naman. Now, again, ano sabi ko kanina, same lang. Same ang steps nila. Okay, may 4 steps gapon din eh. However, the main difference is ang direction. Okay, kanina, to the right ang pag-move. Pag higher, to lower. Pag lower naman, to higher, pa left ang pag-move natin, class. Okay, pero ang step 2, 3, and 4, same na same talaga. Amo lang ini ang nag-iba sa inda. Okay? So, okay, para makita nyo ang kinasabi ko, okay, example, 3 nanoliters to megaliters. Okay? So, let's start sa nano, okay, nanoliters daw, hanggang, or convert natin rather, pa megaliters. Again, nano is a smaller value. Okay? Smaller value siya, convert natin siya pa larger or higher value. As you can see, class, your arrow points to the left. So, ang pag-move natin sa decimal place, to the left man. Okay?
So, aram naton tutud na pa-left and pag-move. However, dili pa naton aram if kapira kita ka beses. Now, para naton maaraman kung kapira kita ka beses ma-move, again, you will subtract the exponents. Okay, so, ay na sinano. So, 10 raised to negative 9. Okay, minus 10 raised to 6. So, negative 9 minus 6, your answer is negative 15. Okay. Okay, so negative 15 class. Okay, so napansin nyo, this is a negative number. Okay, negative number siya class. So, kung babalikan tan example kanina, kapag minus ta positive an answer. Positive 3, positive 9. Okay, yan na, naging negative siya. So, regardless, ha, tandaan niyo class, regardless kung positive man or negative ang maging answer mo, kung ano ang naglabas after mo mag-minus, amo ito a number of times gihapon na pag-move niyo. Okay? Negative 15 man ina or positive 15, 15 times kagihapon ma-move sa decimal place. Okay, so tandaan niyo na. So, okay, aram ta na. Okay, aram na natin ang direction, which is pakaingani pa left. Aram ta naman na 15 times kita ma-move kasi nag-minus na kita sa exponent. Okay, so we will now move the decimal point. Okay, however, as you can see, ang given sa aton 3, warang decimal point. So, nanonhimuon again naton pag warang decimal point, again mabutang kita. So, 3, mabutang kita 0.0. Okay, so 3.0 or 3, they are both equal class. Okay, nagbutang lang kita sa 0.0 para may matunaan kita pag move sa decimal point. Okay, so amo na yung final answer. So again, nagbutang kita 0.0, then we will move it 15 spaces to the left. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so 15 spaces to the left. Your final answer is like this class. So 0.0000000000003 megaliters. So remove the 0 that we added earlier. So ini siya na 0, okay, itanggalon na natin sa final answer kasi dili na siya significant. Okay, gindagdag lang natin siya para maka-move kita sa decimal place class. Okay? So, amin na siya class and final answer natin. Okay? So, next example, okay, from 2.8 micrograms to grams. Okay? So, same sa kanina, we are converting from a lower to higher value. So, let's look at micrograms. So, here, adi sa micrograms. Then, si grams, hindi si grams, okay, adi siya sa base. Again, ano ang mga base units naton? We have grams, liters, tag meters. Okay, grams, liters, meters. So, grams, nasa base siya. So, when we convert from a lower to higher value, okay, the arrow points to the left. So, we will move the decimal place, okay, to the left class. Okay? So, since we are converting again from micrograms to grams or base, we will move the decimal point to the left. Okay, next step, ma-minus kita sa exponent. So, micrograms, 10 raised to negative 6. Okay, adi siya. And grams, minus 10 raised to 0. So, adi siya class. So, negative 6 minus 0, it will give us negative 6. So, again, ano sabi ko kanina, negative man or positive ani mo answer, kung ano ang naglabas after mo mag-minus, amoy na ang number of times na pag-move sa decimal point. Okay, so aram na naton na pa-left kita ma-move, aram naman naton na 6 spaces kita ma-move. Okay, so let's look at the final answer. Okay, here, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, pa-left kita ma-move, and then, amo na ni, final answer natin. Okay, your answer, or your final answer, rather, is 0.00000028 grams. Again, never, ever forget to put the label class. Okay? So, amo lang ina, ang pagka-convert san
sa pagka-convert sa SI units class. So, very easy lang talaga siya. So, ang kailangan nyo talaga ma-memorize is ini. Okay, inin pasurunod. Okay, kasi may hirapan talaga kung dili nyo aram inin pasurunod class. And, kailangan din, aram nyo man ini, an aton step by step. Okay? Magkaiba lang sinda sa first. Magkaiba lang sinda sa first step. Pero, second hanggang pinaka-last na step, pareho lang sinda. Okay, so amo lang need nyo ma-memorize sa SI, so sa converting SI units. Pag na-memorize nyo na ining pasurunod, na-memorize nyo na yun step by step, wala na kamang problema din. Madali-dali na lang ini sa iyo. Okay? Okay, so okay, you can try this sa iyo. So, yan na. If dili nyo pa na-answeran, so ito nag-discuss kita sa okay, so ito nag-discuss kita sa face-to-face class naton. Okay, if dili nyo pa na-answeran, so you can try answering this. Okay, so yun yung mga examples. Okay, so dili ko siya na-include sa iyo sa ginatag ko na PDF. So, if ever, okay, you can copy na lang ini. So, you can pause the video, okay, and copy the given. Okay, so again, sunodon nyo lang ang ginhimo naton. Okay, sunodon nyo lang ang ginhimo naton sa mga example. Okay? Kasi madali-dali lang ini siya class. Okay? So, adi naging butang ko naman ini siyang pasurunod. Okay? So, kung ma-quiz kita, if ever, ma-quiz talaga kita gali. Pag ma-quiz kita sinin, mga conversion, irog sini miyahatag ko sa iyo. Okay? Irog sini. Ini siya, dili ini siya given. Okay? Dili ini naka-flash sa PowerPoint. Okay? So, ini siya, kailangan ma-memorize talaga niyo. Memorize talaga niyo ini siya. Okay? So, ang ginapahimo ko sa mga estudyante ko class, okay? So, during pag-start sa quiz, if expected mo na malabas ini siya, okay, isurat mo na ini sa likod. Okay? So, isurat mo na ini sa likod sa paper nimo para may guide ka na. Okay? So, pero again, kailangan memorize mo ini. Okay? So, before pag-start sa quiz, okay, naka-flash na ini siya na questions. So, i-start maghimo ka na sini. Okay, para may guide ka. Okay, so dili may na issue sa akon class na maghimo san irog sina. Okay? So dapat during the quiz, dili dapat before the quiz amo ka mabutang sini kasi pagadaya na nirog sidto class. Okay? Pero kung during the quiz mo himuon nini na pasurunod, okay, valid man ito siya. Okay? So again, amo lang ini try nyo i-solve ni siya on your own. Okay? Okay, next solutions kita class. So, solutions is a homogeneous mixture of solute and solvent. So, solute or SOL is a substance which can either be, tandaan nyo, solid or liquid that is dissolved in a liquid. This is usually the one that has a lower volume. Examples are chemicals, drugs, medicine, or reagents. Okay, solvent naman is a liquid in which the solute is dissolved. This is usually the one that has a higher volume. Examples are water, diluent, NSS, or any liquid that has a potential to dissolve a solute. Okay, so solute and solvent, elementary pa na discuss ini sa aton. Okay, elementary pa. So, as you can see in this example, we have a solute, a blue powder, plus a solvent, which is a water. Let's assume na water ini siya. Okay, solute daw plus solvent, you created a solution. When we say solution, it is a homogeneous mixture of solute and solvent. So we have two substances. We have blue powder, solute, plus water, solvent. We created one substance, one solution. When we say homogeneous class, okay, duwa na object din combine nato into one entity. Okay, one entity. So, as you can see, may duwa kita na substance. We created one entity, one substance. Okay? So, again, solute plus solvent, you created solution. Or you can create a solution with that. So, there are several ways to compute a solution. Okay? So, first, dilution, ratio, percent solution, molarity, normality, or concentration. So, in this video, hanggang ratio lang kita. So, next video, or sa part 2, sa aton, part 2 sa lab math lecture video, must start sa percent solution hanggang sa pinaka-last. Pero in this video, hanggang ratio lang anay kita. Okay. Now, dilution. Sabay natin i-discuss yung dilution and ratio.
So, dilution is depicted as the volume of solute divided by the volume of solution class. So, we have two examples, or sorry, we have two formulas. So, this is the expanded, yung nasa left. Sa right naman ang simplified formula, or simplified version. So, the same lang yapon is in the class. Okay, so dilution is equal to volume of solute divided by the volume of solute plus volume of solvent. Or dilution is equal to the volume of solute plus, volume of solute divided by the volume of solution. Okay, so ang denominator, pwede natin ma-simplify. Kasi again, nanong sabi natin kanina, in order to create a solution, or SOLN, kailangan mo lang i-add solute plus solvent. So, solute plus solvent, okay, makakaigwa ka sa solution. So, to simplify the equation, i-divide mo lang, okay, in order to get the dilution, you will just divide solute and solution. So, dilution is equal to solute divided by solution. Okay, okay, that, mo lang ito, ani formula. Okay, so we usually perform dilution in order to lessen the concentration of a solute. Okay, so in order to lessen the concentration, so example, okay, example. So para may iba naman ng example ta, okay, so para makarelate tanan, okay, so let's assume, okay, may tang. Okay, may tangka or may tangka sa tawag sina, let's say water jug ini. So powder, naka-powder form pa siya. Okay, naka-powder form pa siya. Tapos let's add water. Water daw. So in this example, ang tang, okay, naka-powder form siya, so malamang solid, so malamang solute siya class. So, kung solute si tang, solvent si water. Okay? So, di ba para magkaigwa kang juice, okay? So, orange juice, let's say, juice na ini siya. Ito. Ay, magkataba na daw. Coloran ta na lang para ano siya, para astig. Okay, may color na daw siya. Na-mix mo na daw. Okay, may juice ka na. Yan. Okay? So, ini siya juice na. Na-mix mo na sindan dua. So, amin yung solution. Okay, balikan natin. Now, okay, you have tang, naka-powder form, solute, and water, solvent, tas pag i-add mo sindan dua, nagkikuan solution, juice. Okay? So, you will add water sa tang. Okay? Pag gamay lang ang na-add mo, class, okay, pag gamay lang na water ang na-add nyo sa tang, di ba? Turutam is siya. Okay, turutam is siya class. Okay? So, para mabawasan ang katamis, na anong ginahimo class? Dagdagan nyo sa water. Okay, so habang nagadagdag ka mo sa water, nagabawas man ang katamis. So, ito siya class, ang pagbabawas sa katamis, or ang pagbabawas sa flavor sa tang, is actually the lessening of the concentration. Habang nagababa ang concentration sa tang, nagabawas man ang flavor niya class. Okay, so kung nasobrahan ka naman sa water, okay, naging lasang tubig na siya. Ibig sabihin, wala na masyadong concentration ng solute mo sa to. So dapat may specific lang, di ba, na level sa water ang kailangan mo i-add, okay, sa juice para ma-achieve mo siya na perfect na lasa. Okay, so to speak. Okay? So ito. So when we add water pakade sa tang, okay, so you're actually lessening the concentration sa solute. Okay, ginadissolve mo siya para mabawasan ang concentration ni tang. So, para ma-achieve mo siya na perfect na lasa sa juice. Okay? So, amin na siya ang gamit sa dilution. Okay, we will divide, okay, the volume of solute and the volume of solution. Now, ratio is depicted as the volume of solute naman divided sa volume sa solution, solvent. Again, tuturuan ko, ratio is volume of solute divided by the volume of solvent. So, solute divided by solvent. So, we perform ratio in order to know how much solvent is needed to dissolve a solute or vice versa class.
Okay? So, kalina, balikan naton para maaraman naton ang specific na volume or ml sa water na kailangan naton ibutang sa tank para ma-achieve naton ito na perfect na lasa, kailangan ta mag-perform sa ratio. Okay? So, para ma-achieve natin itong sakto lang na katamis, okay, we perform ratio class. Okay? Kasi di ba, if gamay-gamay ang nabutang nato na water, maturo tamis. If nasubrahan naman kitan water na gimutang, maturo tabang. Okay? So, para natin ma-achieve ito na perfect na lasa, so, amiton, gagamito na natin si ratio. Okay? So, amo lang yun na siya class. So, dilution, solute divided by solution, ratio, solute divided by solvent. Okay? So, please bring out your calculators. Okay, hindi na kita magamit talaga. San iyo calcu? Okay, sa mga examples. Okay? So, number 1, 30 ml of water is added to 10 ml of glucose reagent. Find the dilution and ratio. Okay, so, step 1, we must determine which is the solute, solvent, and solution. So, how many first step naton? So, write na given and determine who is or what is the solute, solvent, and solution. Again, bawal kita magdiretso didi. Okay, bawal kita magdiretso sa dilution and ratio if dili ta aram kung sino si solute, sino si solvent, sino si solution. Okay? So, based on the problem, 30 ml is the solvent. So, si 30 ml of water ang solvent. Kasi again, anong sabi sa solvent class? Okay, anong sabi sa solvent? Solvent is the one that has a higher volume. Okay, so balik kita. So, 30 ml, mas taas siya compared sa 10 ml. So, automatic siya ang solvent. So, because this has a higher volume. Now, 10 ml, on the other hand, is the solute. Why? Because it has a lower volume. Balik kita. Solute has a lower volume or lower amount class. Okay? So, 30 ml o turhunta, siya ang solvent kasi siya ang may higher, mas taas na volume, mas taas na value, or mas taas na amount. Okay? 10 ml naman, okay, is the solute because siya ang may lower na volume, mas gamay na value, mas gamay na amount. Now, para makuha natin si solution, we just add. Okay? If we add both 30 ml and 10 ml, we will get 40 ml, which is the solution. Again, ano sabi ta sa solution class? Solution is equal to solute plus solvent. So, kung aram mo na kung sino si solute and aram mo na kung sino si solvent, i-add mo lang sindan dua, makukuha mo si solution. So, 30 ml plus 10 ml, 40 ml, which is the solution class. Okay? Now that we, step 2, now that we know which is the solute, solvent, and solution, we can now solve for dilution and ratio using the formula. Okay? So, for dilution, okay, surat lang natin. So, dilution is equal to solute divided by solution. Okay, your solute again is 10 ml and your solution is 40 ml. 10 divided by 40, you will get 0.25. Okay, sorry. 0.25 pero 4 din butang ko. So 0.25. Okay, 0.25, that is your final answer for dilution. So ml will be cancelled. Okay, tandaan nyo kan dilution and ratio. Okay, no label. Okay, waran label kan dilution and ratio. Kasi pag ma-divide ka na sa nimo final answer, makakancel ang mga label sa nimo mga units. Okay? So again, 10 divided by 40. This is your solute. This is your solvent. Solution. Solute 10 ml divided by 40 ml solution. Your answer or your final answer is 0.25. Okay, for ratio naman, solute divided by solvent. Okay, so 10 ml divided by 30 ml. Your final answer is 0.33. Okay, 0.33. That is your final answer for ratio. So, cancel din an ml naton, kaya wara siyang label dili class.
So, turon ta, okay? Number 4, for ratio, divide the solute and solvent. So, 10, this is your solute and 30 is your solvent. So, divide mo lang your answer or your final answer is 0.33. 0.33. Okay, the final answer is dilution is equal to 0.25 and ratio is equal to 0.33. Okay, write your final answer in 2 decimal places and remember that you do not need to put a label again because the labels, okay, ml will be cancelled out. Okay, kaya wala kan label class sa dilution and ratio. Okay, so amalining ang dilution and ratio class, very easy in siya class. Okay, very easy lang talaga siya. Okay, sa dilution and ratio, okay, an medyo malisod sa iya. Okay, tandaan yon, malisod talaga sa iya is inintulo. Okay? Ang paghahanap sinintulo. Amin ni an malisod sa dilution and ratio. Sino na example given na ini sa iyo. Okay? Tapos gimpahanap lang ang usad. So madali lang ina pag-irog sina class. However, may iba pa na questions about dilution and ratio na dili ini ang given, na dili siya given. So kailangan mo hanapon sinda. However, if nahanap mo na sinda class, madali-dali na lang ang pag-solve. Kasi ang very simple lang ang formula naton. Ma-divide ka lang. Amo na ito siya diretsyo. Okay? Pero kung dili mo aram ini or dili ka maara maghanap sa solute, dili ka maara maghanap sa solvent, dili ka maara maghanap sa solution, mahihirapan kasi ni class. Okay? So kailangan ang first step nyo gad na kailangan ma-master when solving for dilution and ratio is ang paghahanap sinintulo. Again, dili ka maka-proceed sa formula if dili mo sinda aram class. Okay, so in siya example, madali lang. Okay, kasi given na 30 ml ang solvent, 10 ml ang solute. So aram ta na si solute, aram ta na si solvent, maaaraman taman sa solution kasi gin plus ta lang sinda. Okay? So again, kailangan talaga niyo ma-master ang paghanap sa solute, solvent and solution. Okay, so let's discuss other examples para ma-master niyo na siya class. Okay, so next example, you have a solution of 57.2 ml. So may solution ka daw sa 57.2 ml using a 40 ml of solvent. So we have two given values. Okay, 57.2 ml of solution and 40 ml of solvent. Okay, so again, first step, we must determine kung sino si solute, sino si solvent, sino si solution. Okay, so based on the problem, the solvent is already given. Si 40, nakabutang na gani, 40 ml of solvent. So 40 ml siya. So automatic nahatag na sa atom si solvent. Aside sa solvent, ginhatag naman ang solution. Again, a solution of 57.2 ml. So may solution na kita class. However, unlike kanina, missing si solute. Kanina ang missing kanina si solution, di ba? Wara si solution sini na given. Okay, sini nag example naton si solute naman ang missing. So we will solve for solute. Now in order to solve for solute, we will just manipulate the formula for solution. Again, the formula for solution is solute plus solvent. Okay, i-manipulate lang natin ini na formula, magkakaigwa kita san or maahanap natin ang formula for solute. Again, given si solution, ade si solution, given din si solvent, ade si solvent. So if ma-manipulate natin in a formula, we can get solute. Now, tatandaan niyo kung ma-manipulate ka mo sa formula, kung ano ang gusto nyo mahanap, amo ang ibibilin nyo. Okay? As you can see, solute ang gusto ta maaraman. Now, para ko siya mahanap, ibibili naton siya sinina side sa equation. Si solvent, i-move naton pakade. Okay, ibibilin ta si solute, si solvent, ililipat naton. So, solution, okay, minus. Nag-minus siya, class. Again, if ma-transpose kita or malipat kita, okay, from this side of the equation
pakade sa other side sa equation, an iya operation ma-change man. So, from positive, magiging negative, so ma-minus, solvent kita. So, nabilin si solute, so equals solute. So, your final solution, okay, for solute, your final formula for solute is solution minus solvent. Okay, so in order to get the solute, we will just subtract. Okay, solute is equal to solution minus solvent. So, equals 57.2 ml minus 40 ml. Okay, you will get 17.2 ml. So, your solute now, class, is 17.2 ml. Okay, so amo ni na, kompleto ka na sa tulo, class. Okay, igo ka ng solute, may solvent ka na, may solution ka na. So, pwede ka na, okay, pwede ka na mag diretsyo sa dilution and ratio. Okay, so let's solve for dilution. Again, dilution is just solute divided by solution. So, 17.2 ml divided by 57 ml. So, 17.2 divided by 57.2, maka-cancel si ml. Your final answer is 0.30. Wait lang, nagbuang na akong PowerPoint. Tronta. Tronta, dilution is equal to solute divided by solution. So, solute natin again, kanina class is 17.2 ml divided by 57.2 ml. Cancel an ml. Your final answer is 0.30. Okay? 0.30 ang dilution mo. Ratio naman, solute divided by solvent. Okay, 17.2 ml divided by 40 ml. Your final answer is 0.43. Okay, so amin ang final answer mo kan ratio. Okay, so amin ito siya, class, an imo hihimuon if an solute an missing. Okay, again, kailangan nyo ma-master ang paghahanap sinin tulo. Okay, kasi ang pag-solve sa dilution ratio madali lang, basta igwa ka na sinin tulo, class. Okay, kaya amo talaga ang masteron yun, paghahanap sa nin tulo. Okay, so next example, sa amin na medyo malisod-lisod na. Okay, you have a solution of 29.24 ml. Okay, with a dilution of 0.5. Find the ratio. Now, ini class na example, okay, ang ginahatag sa imo an solution which is a 29.24 ml and si dilution which is 0.5. Okay, ginapahanap sa aton si ratio. Now, the formula for ratio is solute divided by solvent. Okay, based sa given naton, bawal ta ini ma-solve. Kasi wara kitan solute, wara kitan solvent. Ang ginahatag sa aton si solution tag si dilution. Okay, now, ang una tayo himuon is to find solute and solvent. So, paano to siya hahanapon? So, we will manipulate the formula of dilution, okay, to get the solute and solvent. So, dito kita. Okay? So, our formula for dilution is volume of solute over volume of solution. Okay, amin yung formula naton. As you can see, class, based sa given naton,
we have dilution. Okay, ginhatag ang dilution, which is 0.5, and may solution man, which is 29.24. Okay, may 29.24 kita na solution at may dilution kita na 0.5. Now, if we can manipulate the formula, pwede ta mahanap si solute. Okay, i-manipulate lang natin ini na formula, pwede ta ma-discover si solute. Okay, kasi may duwa na nag-given sa aton. Okay, amo na lang hinahanapan ta si solute. Now, para madali ka mo mag-manipulate sa formula, himuon nyo siya na triangle. Okay, himuon nyo siya na triangle, class. Okay? So, makaya mo na ka triangle, divide it into 3 areas. So, irog sini. Ang numerator, si solute, siya nibutang nyo sa taas. Ang denominator, which is solution, amon ibutang nyo sa right side, tag si dilution sa left side. Okay, basically, ang ginasabi lang sini na triangle is dilution is equal to volume of solute, i-divide mo sa solution. Kaya among ginasabi niya. Okay? No, para daw mahanap si solute, ang himuon lang naton is dilution times. Okay, pag magkatakin sinda, ita times mo. Pero kung up and down sinda, ma-divide ka. So, dilution, volume of solute, divided by volume of solution. If amoy ning ginapahanap. Pag ginapahanap naman si volume of solute, dilution times volume of solution. If amo naman ining ginapahanap si volume of solution, volume of solute divided by your dilution. Okay, so amo lang ini class para madali ka mo mag-manipulate sa formula. Okay, para di ka mo mahirapan sa pag-muro manipulate. Maghimo lang ka mo sinin triangle, ibutang ni initial formula naton dide. Okay? Tapos kung magkatakin sinda, imo-multiply. If up and down sinda, ma-divide ka. So, based sa aton example, ginapahanap si volume of solute. So, amin yan missing. Now, para mahanap in siya, si volume of solute, i-multiply lang natin si dilution times the volume of solution. So, amo na ini ang formula naton in order to get the volume of solute. So, using the formula, so dilution is 0.5 times 29.24. Okay, your answer is, okay, lubas ko lang ang kalkilo ko. 0.5 times 29.24. Your answer is 14.62 ml. May ml siya kasi may ml didi sa solution. So, maki-carry over siya, class. Okay? Now, tip lang. Okay, tip class sa iyo. Di ba nag-multiply ka mo? Didi. If ever, okay, example lang ini, if ever, ang lumabas sa iyo class, 14.6257. Sabiyon ta, irog sini ang naglabas. Ha? Example lang ini. Ha? Sabiyon ta, may 4 decimal places sa naglabas. Okay? Kung ano man ang maglabas di class, isusurat nyo tanan. Okay? Dili ka ma-round up or ma-round down. Ma-round up ka lang or ma-round down if sa final answer na talaga. Okay? Pero pag naghahanap ka pa lang sa solute, solvent, or solution, kung ano man ang result minda, ibutang mo tanan. Okay? Kung ano man ang result sa pag-multiply mo, di ibutang mo tanan, class. Okay? Pero ini example lang. Example lang ito siya. Ang tama talaga na answer, pag nag-multiply ka, amo lang ini, 14.62. Okay, so amo na ini an solute naton. So, igwa na kitan solute. Check na ina siya. Ang hahanapon na lang natin si solvent. Okay? So, para mahanap natin si solvent class, so now, okay, number 3 na kita. Now that we know the formula for solute, okay, multiply lang natin. Okay, amo ni naglabas. Kasi 25 ang binutang ko. Ala, sorry. Okay. So, 25 bili. 24 ini. Okay? So, pa-change ako ni class. Sorry. Tama may itong ginhimot ta. Na mali lang ako dide. Okay, 25 ba na butang ko.
So, pag multiply ko sini habang nagahimo, amin yung naglabas. So, iniwarain siya. So, pa-change ako sini. Amo mali ito, mali. 14.62, diba? 14.62. So, dapat 29.24 ini siya. Sorry, na mali ako dito. Okay, so dapat warainin 5. Okay, pa-change. So, ang solute natin is this. Okay? So, now to get the solvent, we just need to subtract the given value of solution and volume of solute. Okay, para makuha natin si solvent. So, formula for solvent, gamiton utro naton ang formula sa solution. Okay, utron ta ang ginhimo ta kanina siton sa first ta na problem. Okay? So, ginapahanap si solvent. Okay, may solute na kita gin-compute niyo which is 14.62, may solution naman kita which is given na. Ginapahanap si solvent. Again, kung sinong ginapahanap sa iyo, amon ibibilin nyo sinina side san equation. Okay? Now, si solute, you will transpose it to the left. So, solution minus solute. Ano kinag-minus? Kasi again, once we transpose values from one side of the equation to another, you will change the operation. So, from positive, magiging negative. So, nag-minus ka. Equals solvent. So, your formula to get the solvent is just subtracting your solution and solute. So, your solution is 29.24. Tanggalon ko na lang ini class para di ka malipong. Tanggalon ko na lang ini Okay, tanggalon ko na lang ini. Okay, pero same ang gyapon. Okay, namali lang ang values ko dito, sorry. Okay, so formula for solvent is solution. So our solution is okay here, 29.24 minus 14.62. Amuan solute naton class. Your answer is 14.62. So, solvent naton is the same class. Okay, and solute naton and solvent the same. So, 29.24 minus 14.62, you will get 14.62 then. So, isurat lang natin ang given natin. So, solvent is 14.62. Solute is 14.62. Solution is 29.24. Okay, so kompleto ka na sa tulo. You can now solve ratio. So, solute divided by solvent. So, 14.62 divided by 14.62. Okay, you will get 1. So, your final answer for ratio is 1. So, tama mangyapon ang answer ko dito kasi sa pag-minus, ito siya. Namali lang ako sa given. So, pa-change na ako sa class ha. Pero, step by step na ginhimo tama gihapon ito siya. Okay, tama ito natin step by step. Okay, so today, dapat tama ini siya. Warrant 5 dapat. Nagka 5 lang siya kasi again, namali ako kanina. 29.25 ang nabutang ko class. Okay, pero, again, ang importante dito itong step by step. Ang tuna dito hanggang dito. Okay, kasi sa ratio, madali na lang ini sa iyo. Okay, ang pag-solve sa sinis, ang ratio tag dilution, madali na lang, basta aram nyo ini. Again, as I've said earlier, ang malisod kan dilution and ratio is ang paghahanap sinin tulo. Okay? So, if may mga questions about dilution and ratio, dili ka mo papahirapan talaga sa question. Okay? Dili sa paghahanap sinin. Kasi madali lang ang formula nila. Again, very basic ang formula sa dilution and ratio. Ma-divide ka lang. Okay? So, kung para ka mo matrain or para ka mo mahasa, okay, dili ka mo papahirapan. Okay, dili ka mo ma-analyze. Okay, sa paghahanap sa solute, solution, and solvent. Okay? Kasi once nahanap mo na yung asinda, automatic, madali-dali na lang ang pag-solve sa inyong dua. Okay? Kaya if ma-adel ka mo, okay, ma-review ka mo for quiz or exam, i-master nyo talaga ini ang paghahanap sa solute, solution, and solvent. Okay? Kasi if na-master nyo na ina, madali-dali na lang talaga ang dilution and ratio para sa iyo. Okay? So, let's move to the fourth example.
Wait, matubig lang ako. Okay, so for the fourth example, you have a solvent of 10 ml. So that is our first given. May solvent daw kita and a ratio of 0.42. Find the dilution. Okay, kanina, given si dilution, hanapon ta si ratio. Yan na, baliktad. Given si ratio, hanapon ta ang dilution. Okay? So, kung nag-gets nyo class, ang pasunod-sunod na ginhimo ta dide, in siya na parts ng triangle, madadalian ka mo sini. Kasi same lang gihapon, ang himo naton. Okay? Gin-reverse lang siya. Okay, so utron ta. Utron. Okay, let's start. Okay? So, given. Okay, butang tang given ta. 100 ml of solvent and a ratio of and a ratio of 0.42. Okay, so dilution, okay, your formula is solute over solution. So based sa aton given class, wara kitan solute, wara kitan solution. So kailangan anay naton mahanap inin duwa before solving for dilution. So given sa aton si ratio and solvent. Now para ta mahanap ini, let's start sa formula sa ratio. Again, anong formula ni ratio? Solute over solvent. Okay, base sa formula sa ratio, may duha kita na aramta. Aramta ang ratio, which is 0.42, and aramta ang solvent, which is 100. So, if we can manipulate this formula, pwede ta mahanap si solute. Okay, pero saan ginimot ta kanina? Okay, dili kita sa baba. So, ratio, again, is 0.42. Solvent naton is 100 ml. So, if we can manipulate the formula, pwede ta mahanap ini si solute. I-manipulate lang natin siya. So, we will use the triangle method. So, again, ang numerator, volume of solute, ibutang ta sa taas. Ang denominator, ibutang ta sa right side. Ang ratio, ibutang ta sa left side. Okay? So, para ta mahanap si volume of solute, again, pag magkatakin lang, ita times. So, volume of solute is ratio times volume of solvent. Again, volume of solute, para ta daw mahanap ini siya, imo-multiply lang naton si ratio tag si volume of solvent. Amo lang ito kadali class, may solute ka na. So, solute is equal to ratio times volume of solvent. So, let's solve for volume for the solute. So, ratio is equal to 0.42 times 100 ml. So, 0.42, ikuha ko lang ang calcio ko. 0.42 times 100, the answer is 42. Don't forget ml, kasi may ml pa din. Okay, maki-carry over siya. So, may solute ka na class. Okay, may solute ka na. Check na ini siya. Okay, may solute ka na, which is si 42. Now, hanapon ta na lang si solution. Okay? So, nano again ang formula for solution naton? Again, ayaw nyo kalimutan ini class. Okay? Ang formula for solution, solute plus solvent. So, ayaw talaga nyo ni kalimutan class. Okay? Kadamuhan sa mga estudyante ko, nalilimot sila na formula. Okay? Pag ginapahanap nyo na sa solution, nag-stumble sila. Okay? So, very easy sin na formula, pero very easy man makalimutan. Okay? So, again, para ka magkaigwasan solution, ma-add ka lang. Solute plus solvent. So, may solute na kita. 42. Ginsolve niyo. Plus solvent, given na sa aton, 100 ml. So, your total solution is 142 ml class. So, 142, amo na siya ang solution. Okay, so adi na. Pag ginhimo pa lang naton, again, multiply ta. Solute is 42. Then, gin-add lang naton. Okay, 42 plus 100. So, you have
mali na naman ako. Lipong na ako sa naghimo sini. Sorry. That 142 ini class, pasensya na. Okay, pasensya na talaga. 142 ml. So, the solution is 142. So, amo ini. Iresulta na lang ganin ni siya. Sorry. Pasensya na, class. Lipong na ako sa naghihimo sini. So, 142, suratan na lang gani. Solute is 42. Ginsolve niyo. Okay, ginsolve tabaga. Solvent is 100 ml based sa given, and solution is 142 ml. So, pasensya na, class, ha, sa mga mali sa PowerPoint. Okay? Kaya medyo lipong na ako sa nagahimo sini. Okay? So, now, aramta na ang solute, solvent, and solution. Now, we can proceed to solve for dilution. So, dilution is equal to solute divided by solvent. So, solute is 42 ml solution kalini, sorry. Solute divided by solution. So, 42 divided by 142 ml. Your answer is 0.295. 0.295 or 0.30. Again, sa klase naton, 2 decimal place kita. Okay, 2 decimal place kita, class, sa final answer. So, i-round up mo siya. So, I guess, tanan ka mo maaram naman, diba, sa rules sa pag-round up, pag-round down. Okay, so, 0.295, so, 5 ang yung katakin, so, ma-round up kita, 0.30. The final answer for dilution is 0.30. Okay, so, amo lang ito, class. Okay, and step by step, ni himuon, if given si ratio, hinapahanap si dilution lang. Okay? So, amin eh. Okay, this is the last example. So, hanggang didi lang kita. Sini na video. So, ini siya na example. Madali lang siya. Okay? Kasi same lang siya sa first example naton. Okay, in example number 1, tags example number 5, same lang. Okay? Ang kinaibahan didi, class, ang label. You have 50 liters of water and 0.5 milliliters of reagent. Kung napapansin nyo, magkaiba in the label. So, when solving dilution, ratio, or didi pa sa iba nato na mga didi pa sa tawag sina sa iba ta na mga ways to compute solution, kailangan same an label ni na, class. Excluded lang sina na rule sa percent solution. Pero kan dilution and ratio talaga, class, and kan concentration, kailangan permi same an label. Okay? Kailangan permi same an label, class. So, nanon pwede ta himuon, ma-convert kita. Okay? Before we can solve dilution and ratio, ma-convert anan kita. So, based on the problem, solvent is 50 liters. Solute is 0.5 milliliters. Okay? So, however, both values have different labels, so we cannot immediately solve for the dilution and ratio if the values have different labels. So, we need to convert one of them to match the other label. Okay, so paano ko naaraman na 50 liters si solvent at 0.5 milliliters is solute? Again, nano si solvent, siya ang larger value, while ang solute ang lower value. So, kung mabalik kita sa pasurunod, so, liters adi sa base, milliliters adi de. So, 50 liters mas dako compared sa 0.5 milliliters. Okay? Uy, nagalinog. Okay, nagalinog habang nagahimo akong video. Kaayo lang. Okay? So, diretso kita habang nagalinog. Okay? So, 50 liters of water and 0.5 milliliters of reagent. Okay? So, we have two ways to convert, class. Okay, we have two ways to convert. May duwa ka na pwede himuon din. Okay, both is tama. Okay? Pwede i-convert mo si 50 liters pa milliliters para ma-match mo yun eh. Or vice versa. Pwede mo i-convert sa 0.5 milliliters to liters para ma-match mo siya.
Okay, so we can convert 50 liters to milliliters. Okay, para ma-match mo ini siya. Or vice versa, convert ta sa 0.5 milliliters to liters para ma-match mo si liters. Okay? So, gipakita ko di ang duwa. So, if we convert 50 liters to milliliters, okay, same sang dili ko na i-explain ang step by step kasi na ano ta naman siya class, di ba kanina? Sa first parts ng video naton. Okay, so dapat by this time aram nyo na ang taga-convert. So, if we convert 50 liters, okay, to milliliters, the answer is 50,000 milliliters. Okay, that is your solvent. Okay? So, tapos, ini naman sa number 4, if convert naton si 0.5 milliliters to liters. So, again, di ko na i-explain inin pa usad-usad na step kasi na-mention ta naman kanina when we convert. So, if we convert daw 0.5 milliliters to liters, your answer is 0.5 liters. Amo naman ang solute. So, now that you have finished converting, you can now proceed with the calculation of dilution and ratio. Okay? If amo ning given a problem sa iyo class, ha, again, if amo ning given a problem, pili lang kamo sa gusto nyo. If si number 3 or si number 4 ang himuon nyo. Okay? So, dili nyo kailangan isolve ang duwa. Again, dili nyo kailangan isolve ang duwa. Ginsolve ko lang ang duwa para makita ta, para ma-compare naton ang mga value. Okay? Para ma-compare naton sinda na duwa. Okay? Pero pag kamo na ang naga-solve, okay, miskin usad lang ang i-perform niyo. Same mangyapon an malabas na answer dila class. Okay? So, okay, you can do two calculations. Okay? So, first is 50,000 milliliters of solvent and 0.5 milliliters of solute. So, ginsolve natin kanina, di ba? Ini si 50. Okay, ini siya. 50,000. Okay, amo na ini siya. Or number 2, si 50 liters of solvent and 0.5 liters of solute. So, amo naman ini. San gin-convert natin sa 0.5 milliliters na gin-irog na siya sini. Okay? So, here, para makita natin class, ang duwa na computation. Okay? So, you can either perform this or this. So, depende sa iyo. Okay? So, nasa sa iyo na yun kung anong madali sa iyo convert or madali sa iyo na process. Pero, ang final answer, same na same lang sinda class. Okay? So, let's start here. So, ini, wait lang. Si 50 liters kanina. Okay? Ini siya na 50,000 milliliters. Kanina si 50 liters. Gin-convert natin siya sa milliliters para ma-match ini. Yung 0.5. Okay? Para ma-match siya, class. Okay? So, may solvent na kita, may solute na kita. Para makuha sa solution, again, i-plus ta lang sindan dua. Kaya amo inin solution ta. Okay? Para makuha si dilution, again, divide mo lang siya, 50,000. Okay, siya ang solvent. Oh, sorry. 50,000 siya ang wait, hay na ako. Wait lang. Wait lang, class. May mali ako. Wait, may mali ata ako dito. Wait lang. Check ko lang, ha. Ay, okay. Mali ako dito. Sorry. Mali ini siya. Dapat, ang gin-divide ko di si 0.5 kan 50,000. Dili si 50,000 kan 50,000.05 kasi solvent siya. Wait lang, class, ha. Ay, oo, mali ako dito. Sorry. Mali ako din. Ano pa? So, mali inin. Do ako dito. Pero same lagi pa ng final answer sini. Mali lang ako sa pag-solve. Okay? So, solve na lang dito. So, dilution, wala ka na mudamon mali. Lang i-discuss ko na lang na ni. Or yan, na lang. Correct na lang yun siya habang nag-discuss kita sa face-to-face. Okay? So, dilution. Solute divided by
solution. Our solute is 50,000 milliliters. Ay, ano ba ako? Banta nga. So, our solute is 0.5. Sorry. Na ano pa ako sa linog. May adrenaline rush pa sa linog. Okay? So, 0.5 milliliters of solute. Solute tayo ni Shiny. 0.5. And our solution is this. 50,000. 0.5. Okay, so ang mo dapat ini class. Sama liton gimbutang ko de. Sorry. So, let's compute natin. 0.5 divided by 50,000.5. Your answer is 0.00001. 0.0001. So, amin yung dilution class. So, ini siya, pag irog sini, bawal ka mag 2 decimal place dito. Kasi di ka man pwede maka-round up pag amin yung situation mo. Kung ma-round down ka di, 0.00 ang answer mo. So, kailangan ini. Ano mo final answer? 0.001. Okay? So, amin ang dilution ta class. So, pag ratio naman, in ratio tama ini. Ha? Bakit nagmali ako di? Divided by 50,000. Wait lang. Ano kayo namali ako? 0.5 divided by 50,000.005. Wait lang. Wait lang, class. Nalilipong ako. Pati ako, nalilipong gana ako. So, 0.5. Wait lang. Dilution ta is solute over solution. So, solute ta is 0.5. So, siya ang gamay. Nagsusolution tayo ni. So, 0.5 divided by 50,000.5. 0.001. So, tama na kita sini. Check na yung dilution. Kan ratio naman is 0.5 divided by 50,000. Okay, same sin the class. Okay, same sin the. Kasi 0.5 man lang ang difference kali pag ma-divide kita. Okay, sige. Tama man kita gali. Sa ratio. So, amo lang yung dilution and mali class. Okay, so sorry. Tama man gali kita. Sa ratio naton, solute divided by solvent. So, 0.5 divided by 50,000 na lang. So, your final answer is 0.00. Ay, 000. Mali. Ano ba ako? 0. Ito na. 0.001. 0.001. Okay, so pareho lang galis in the class sa answer kasi 0.5 ma lang ang difference nila. So pag divide di yan taga significant ito. Okay, so same lang yapon sinda. Okay, sa malabas din na answer. Maligana ko pagbutang dito sa final answer. That may 0 pa yun siya. Okay? So utron ta. Didi sa dilution, so didi ani kita sa left side. So ang solute naton 0.5 milliliters. Solution ta 50,000.5. So 0.5 divided by 50,000.5, you will get 0.0001. Amin ang dilution. Tama na yun na siya. So ratio naman is solute divided by solvent. So solute ta again 0.5, solvent. Okay, 50 liters niya, 50 liters din siya. So, ang solvent natin, ini 50,000. Kaya 50,000 ang denominator. So, 0.5 divided by 50,000, 0.00001. Okay, same sin the class. Okay, same ini tama. Okay? Tama lang ito. Medyo na lito lang ako din sa pag-mo. Sorry talaga. Okay, medyo na lito lang. Okay? So, didi, kita sa right side. So, 50 liters of solvent and 0.005 liters. Amo ini kanina si 0.5 milliliters. Gin-convert natin pa liters class. Okay? So, dilution is dilution class. Ano ito? Here.
Okay, so solute natin is 0.0005 divided by solution 50,000. Sorry, 50 rather. 50.0005. Okay, so 0.005 divided by 50.005. So again na magkaiba ini ha. Ini 50,000.5, ini 50.005. So 50 plus 0.005 amin yung makakuha mo. So i-plus na lang yung duwa, amin yung makakuha mo. So 0.005 5 divided by 50.0005, your answer is same sine 0.0001. Okay, so ini malinis siya. Amin hindi de 0.00. Hindi ko kulang sa 0. 0.1. Okay, tama na. But dapat per may upat na 0 sa final answer ta. Okay, so again, your final answer in here is 0.00001. Okay, now ratio naman kita. Ratio is solute. Solute natin is yun eh, 0.0005 divided by solvent 50. So 0.005 divided by 50, same gihapon siya class. Okay, 0.4 na 0, 1, 2, 3, 4, 1. Okay, so amin ang final answer mo sa ratio. So makikita nyo class, pareho sinda tanansan answer. Okay, pareho sindan dilution, pareho sindan ratio. So either of the two, pwede nyo himuon class. So kung ako ang papipilion, mas madali ini sa right kasi 50 lang. Ini 50,000. Okay, para sa akon mas prefer ko ini sa right side. Okay? So ini dapat 0.0001. So your final answer dapat ini dilution is 0.0001. Ang ratio mo naman same gyapon. Okay? So amo lang ini class, ha? Sorry for the confusion ini. Okay? Sorry for the confusion. Kaya medyo lipong na ako sa nagahimo talaga sini. Maaga ko na paninigan na himo na PowerPoint pagkatapos ng duty. Okay, so medyo lipong na kayo. Pero amo gyapon nito. Na-correct naman miskin papano. Okay, so ang ginaano ko lang sini na problem, ang gusto ko lang maaraman yung sini na problem is again, pag magkaiba ang labels ang given nyo, kailangan nyo ani ma-convert. Okay, dili ka mo magdiretso solve if magkaibaan yung mga label. Okay, kasi dili mo makukuha ang tama na answer sina. So, amo ganito, you can do this or this. Usad lang ani mo nyo. Again, gin-solve ko lang ining duwa para mapakita sa iyo. Okay, pero kung kamo na naga-solve, usad lang ani mo ano. Pwede mo i-convert ini siya na milliliters to liters para mag-match ini, sindan pareho na sindan liters. Or i-convert mo si liters pa milliliters para mag-match na sinda. Pareho sinda milliliters. Either one of them, okay, himuon nyo, pareho magyapon ang kinalabasan sa class. Okay? So, amo lang ito for dilution and ratio. So, next video, ma-start kita sa percent solution. Okay? So, that is all for the first, or part 1, rather, of laboratory mathematics. So, see you on the next video class. Okay? So, again, ma-start kita sa percent solution. Okay? So, thank you for listening, class. Okay? So, see you sa next, or sa part 2 sa lab math video natin.